habe noch eine letzte Frage. Und zwar haben wir ja sehr viel über das Moore'sche Gesetz gesprochen. Wie kann man das Moore'sche Gesetz jetzt in den Kernbereich Datenerfassung reinbringen oder welche Auswirkungen hat das auf Datenerfassung und wie kann man die neuen mobilen Technologien in die Datenerfassung integrieren? Ist nicht so ganz unser Bereich und ich glaube, wir ergeben das Ganze mal aus Kollegen, aus den Kollegen aus den USA und aus der Schweiz. So therefore I'd like to welcome Chesney from NI Corporate and Sascha from NI Switzerland. Okay. Thank you. Thank you. Hey Chad. Hello. So Chad, I was just confronting Christoph with the question that, we talked about Moore's Law and how can we apply Moore's Law to our classic core business, data acquisition, and how the mobile technologies influence the data acquisition area. You bet. Well, Moore's Law is driving tremendous innovation in the mobile device area. And the number of mobile devices in the world is expanding at a very rapid pace, from smartphones to tablet devices. And these devices are no longer being used simply for checking email or surfing the web. In fact, the software and the apps that are now able to run on these devices can be quite sophisticated. And they provide a very interesting way for engineers to access their measurement data. Okay, so what is our vision with mobile technologies and data acquisition? How are we moving forward with this? Well, let's start by reminding the audience that one of our goals at NI is to make sure that we give you, the system designer that's using LabVIEW, a very productive way to leverage the latest technologies in your systems. So let me give you two examples. The first would be developing a portable data acquisition system where you might want to use a mobile device as a user interface that's in close proximity to the data acquisition system. Another example would be using a mobile device as a remote HMI so that you can remotely interact with control and monitoring systems, including the data that they're collecting. So when you talk about scenarios, I'm sure you tried those scenarios out in Austin. That's right. And maybe you have some prototypes, some products behind it? I think we can do better than a prototype. Okay, that's So I'm excited to share with the audience today that we have a new version of our Data Dashboard for LabVIEW app. Now with the Data Dashboard for LabVIEW, you're able to create a custom user interface on an iPad and remotely interact with network LabVIEW systems using web services or shared variables. Okay. And with the new features in the new version, you're able to create very professional-looking user interfaces, as well as now control your remote system. And I think the audience would like to take a look at it. Yes, sure. So Sascha, could you give us an example of the Data Dashboard for LabVIEW app? Sure. Ich habe hier eine kleine Demo vorbereitet. Diese besteht aus zwei Teilen. Ich habe hier mein iPad in der Hand. Ich habe das Data Dashboard installiert darauf. Im Hintergrund sehen wir die Windows-Applikation, die eine Temperatur erfasst. Und die möchte ich jetzt eben gerne auf dem Dashboard visualisieren und kontrollieren. Hier das mal in die Kamera halte, dann sehen wir, habe ich das Dashboard bereits aufgestartet. Der Startbildschirm hat sich verändert. Ich habe ein sogenanntes Karussell, das heißt, ich kann durch Scrolling verschiedene Dashboards anwählen. Und wenn ich in ein vorbereitetes Dashboard hineingehe, dann sehen wir auch, dass sich das Layout geändert hat. Ich bin nun völlig frei, ich kann die Elemente platzieren dort, wo ich will, die Größe anpassen, damit eben das Layout möglichst gut zu meiner Applikation passt. Wie Chad bereits erwähnt hat, ist es nun möglich, Controls abzulegen. Ich mache das einfach mal, indem ich in die entsprechende Controls-Palette hineingehe, mir einen Switch per Drag und Drop auf das Panel lege. Und der zweite Schritt, den ich hier jetzt noch machen werde, ist, das Control zu verknüpfen, zum Beispiel mit einem Webservice oder einer Share-Variable, gebe die IP-Adresse oder den Hostnamen an so, und verbinde es in diesem Fall mit einer Boolschen Variable, die eben entscheidet, ob ich Rohdaten zurücklesen möchte oder einen skalierten Temperaturwert. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch ein Foto machen mit der integrierten Kamera meines iPads, dieses als Hintergrundbild verwenden für dieses Dashboard, um eben noch besser anzuzeigen, welche Elemente welche Funktionen haben. Ich starte die Erfassung und wir sehen, momentan erfasse ich nur die Rohdatenwerte. Wenn ich den Switch betätige, sehen wir auch hinten auf dem Screen, ändert sich das Ganze. Ich bekomme jetzt die skalierten Temperaturwerte, kann das wieder rückgängig machen, könnte es jetzt wieder schließen, editieren, wieder neu starten. Also ich brauche hier überhaupt kein Expertenwissen zu haben, um mobile Applikationen zu entwickeln. Mit dem Data Dashboard geht das einfach und vor allem auch sehr schnell. Super, vielen Dank, Sascha. So
I think data dashboard is very impressive, and we're using this new mobile technology. So what is our vision for mobile technology and data acquisition for the future? All right, so if we look forward a little bit, one of the things that NI is working on is to provide engineers a simple and reliable way to leverage the cloud from LabVIEW. Now, there's a wide variety of cloud storage solutions available, like Dropbox or Google Drive, and you can use these today to store any type of file up in the cloud. But at NI, we want to make sure that the interface between LabVIEW and the cloud represents the best possible way for engineers to store, view, and manage engineering and scientific data. So when we hear cloud here in Switzerland or in Europe in general, people get a bit tensed in terms of data protection, data security. So when we talk about cloud as a measurement company, we are simply talking about secure measurement data and secure storage, nothing more. That's right. We know that our customers are working a lot with measurement data, and they're concerned about the security of that data. So our future cloud solution will ensure that there's a simple way to leverage the cloud from LabVIEW, but we will also give our users the confidence that their measurement data is safe. Okay, so speaking of data, let's talk about real data acquisition. Sounds good. I didn't see where the data is actually coming from in our application. Oh, good question. So the data in this application is coming from one of NI's most popular data acquisition platforms, Compact DAC. Compact DAC is a modular data acquisition system where you can choose from USB, Ethernet, or even Wi-Fi to connect to a desktop or a laptop PC and make sensor and electrical measurements. You can choose from a 1-slot, 4-slot, or 8-slot backplane and a wide variety of I/O modules. Okay, so that's our Compact DAC family. I think many of the users are very familiar with it. Maybe some new products that you'd like to share with us? Let's start out talking about two new products. The first is a new 4-slot Ethernet backplane that's ideal for distributed monitoring applications. The second is a new timing and synchronization module so that you can extend your measurement synchronization across multiple backplanes. And are we using one of those products that you just talked about in this application? Yeah, good question. We're actually not using those in this application. We're using a third new product. So a lot of our users have given us feedback over the years that they would like to use Compact DAC in a more standalone fashion, eliminating the need for a host PC. This type of configuration is ideal for embedded data logging and embedded monitoring. So based on that feedback, I'm excited to share with the audience today our new standalone Compact DAC backplane. So with this backplane, you no longer need the PC because the PC is built in to the backplane. And from an operating system, you can choose Windows Embedded, or for more advanced reliability, you can choose LabVIEW Real-Time. And it has 8 slots so that you can select I/O from our large library of C-series signal conditioning modules. So let me get it. So we have a standalone platform. So obviously Windows or LabVIEW Real-Time is running on it. That's right. And the question would be, how do I program this system? Is it different than I program the regular Compact DAC? Yeah, great question. This is one of the great things about the standalone Compact DAC is that if you're used to programming Compact DAC, you program it the exact same way using LabVIEW and DAC-MX. It makes this system an ideal way to synchronize multiple measurements and build flexible systems. And that's exactly what we've done in our demo. We've used standalone Compact DAC to build a high-performance, flexible measurement system. And this type of application is very ideal for things like condition monitoring. So shall we see that in action? I think that'd be great. Sascha, could you give us a look at standalone Compact DAC in action? Auch hier haben wir eine Demo vorbereitet und wie wir sehen, läuft auf dem Standalone Compact DAC Windows Embedded Standard 7. Meine Peripherie wie Maus, Tastatur und Bildschirm sind direkt am System angeschlossen und es läuft auch bereits ein LabVIEW VI. Ich erfasse hier einfach mal Daten. Es handelt sich dabei um 2 Beschleunigungssignale, wobei ein Signal noch mit einer Störung behaftet ist. Analysiere vielleicht diese Daten in einem nächsten Schritt. Und wenn ich dann vielleicht mehrere Datensätze abgespeichert habe, bin ich auch interessiert daran, diese Datensätze zu verwalten, vielleicht einen kleinen Bericht daraus zu erzeugen oder eine PowerPoint-Präsentation, wie das hier gezeigt wird. Und das Coole dabei ist eigentlich, ich brauche jetzt nicht einen separaten PC zu haben, um die Host-Applikation zu entwickeln. Alle gezeigten Funktionen laufen hier auf dem Standalone Compact DAC ab.
Am Schluss würde ich dieses VI dann vielleicht noch in eine Executable kompilieren, diese beim Startup eben automatisch starten lassen, die Peripherie wegnehmen, sodass ich wirklich ein Standalone-Datenlogger am Ende habe. Super. Ich habe in dem Zusammenhang Diadem gesehen und Berichterstattung. Vielleicht kannst du uns mal ein paar neue Features der neuen Diadem-Version, also 2012 mal erläutern oder aufzählen? Ja, sicherlich. Auch in dieser Version haben wir wieder einige Neuerungen, die das Arbeiten effizienter machen in Diadem. Ich möchte aber nur 3 hier herausstreichen. Zum einen haben wir neu eine objektorientierte VB-Script-API, die es leichter und vor allem eben auch schneller machen, Reports in Diadem zu generieren. Dann bezüglich den Data-Plugins haben wir einen neuen Data Plugin Update Manager, der auf NI.com stets nach den aktuellen Updates für Ihre Data Plugins sucht, damit Sie eben mit dem aktuellsten Stand arbeiten können. Und im Bereich Automotive interessant sicherlich der Buslog-Converter, der Logdateien für CanLin und FlexRay per Mausklick eigentlich in TDM-Datenstrukturen konvertiert und diese auch ins Datenportal laden.